ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. നമ്മൾ മിൻസ്ഡ് മീറ്റ് വെച്ചിട്ട് കബാബാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുപ്പൂസിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റാപ്പായിട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് സാലഡൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് റാപ്പായിട്ടോ കഴിക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം ഒന്നുകൂടി ഉപ്പ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിതൊരു സിംഗിൾ കബാബാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ബാറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്ക്വേഴ്സ് ഇല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ കബാബ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ സ്ക്വേഴ്സ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും പാടില്ല. നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കിതുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പിടുത്തം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുമ്മ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ.